Do you know what is storytelling? Storytelling கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எல்லாரும்? என்னடா ஒண்ணும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க? Yes, sir. ஸ்டோரி டெல்லிங்னு நம்ம புதுசா அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கேட்கறீங்க சார் சொல்றீங்களா? Sir, simply telling a story. ஓகே. ஜஸ்ட் அதுதான் நான் கேட்கிற கேள்வியில உங்களை புரிஞ்சுக்குவேன். நீங்க என்ன அதை புரிஞ்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குவேன். ஸ்டோரி டெல்லிங் இஸ் ஆல் அபவுட் தி வே ஆஃப் டெல்லிங் தி ஸ்டோரி. ஓகே. அதுக்கு பேரு ஸ்டோரிஸ், நேரேட்டிங் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கு. பட் இப்போ ரீசெண்ட் சினாரியோ ஆஃப் மார்க்கெட் அண்ட் ஆல்சோ இன் தி கார்பரேட் இஸ் ஆல் அபவுட் தி ஸ்டோரி டெல்லிங். ஸோ ஸ்டோரி டெல்லிங்னா என்னன்னா அதே ஸ்டோரி தான். அந்த ஸ்டோரியை நீங்க எவ்வளோ அழகா கேட்கும் விதமா சொல்றீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டோரி டெல்லிங் கான்செப்ட். ஓகே. நீங்க எஃப்எம் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. நைட்டு 10 மணிக்கு மயிலிறகு சுந்தரராஜன் பேசும்போது அப்படியே அந்த வாய்ஸ் நம்மளை தூங்க வைக்கும். நீங்க மனதில் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிப்பாரு. அது வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸலண்ட் வே ஆஃப் நேரேட்டிங் தி ஸ்டோரி. ரேடியோ ஜாக்கிஸ், நம்ம எஃப்எம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரேடியோ ஜாக்கிஸ் பேசுற ஸ்டைல் இருக்கும், கனெக்ட் பண்ற கதைகள் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி we have to connect every answers when the question is arised. Okay. So when I ask you why the name the transformer is a lot, then the expected answer from your side is all about the transformer is an electric device which can transform the electricity from one place to another, or which can transform from one level to another level. It may be stepped up or it may be stepped down without changing its frequency. That's the uniqueness of transformer. So once you say the way of answer, அதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்சர்ல இருந்து உங்களை எந்த கொஸ்டினுமே அவங்க கேட்கக்கூடாது. ஸோ தட்ஸ் ஹவு தி யுவர் பெர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் வில் கம்ஸ் அவுட். ஓகே. ஸோ இது வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட மிஸ் ஆகுதுங்க. ஸோ வேர் வி வாண்ட் டு மேக் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் எவ்ரிவேர், ஈவன் இன் யுவர் பார்ட் ஏ 2 மார்க்ஸ். கரெக்ட். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லணும். ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் an எக்ஸாம்பிள் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூ. லைக் டிரான்ஸ்ஃபார்மருங்கிறது எப்படி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுதோ, as wise the teacher has to transform the student and show the way where how you. Sorry, I have lost the network. All right. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரி நம்மளும் ஒரு இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும், டெஃபினட்டா ஆகணும். ஓகே. ஸோ ஸ்டோரி டெல்லிங்கிறது என்னன்னா, ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம சொல்லும் போது அதுக்கான சொல்யூஷனையும் சொல்லி அதோட இம்பாக்டையும் சொல்லணும். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் தி ஃபார்மர் இஸ் comes out the way the story should have a problem, the story should have a solution, the story should have a impact of the solution. Okay. ஸோ நான் சொன்ன டெஃபினிஷன்ல இந்த மூணு இருக்கும். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்னது? இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் அ சொல்யூஷன். அ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் அ டிவைஸ், எலக்ட்ரிக் டிவைஸ், அண்ட் ஆல்சோ அ ஸ்டாட்டிக் can transform, which can transform the electric power from the lower level to higher level, or the higher level to lower level, lower to higher, whichever we want, that can be utilized. All right. I hope it will be clear for you what's transformer exactly. ஸோ ஸ்கூல்ல படிச்சதும் அதை தான் படிச்சிருப்பீங்க. பட் அந்த டெஃபினிஷனை வந்து லைக் வென் யூ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம், ப்ளீஸ் ஸ்ப்ளிட் டவுன் இன்டு அ ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீட் இட் அவுட். ஸோ தட் வில் பி கிவ்ஸ் யூ an easiest way. All right, let me go into the transformers. So இந்த மாதிரி transformers பார்த்திருப்பீங்க. Correct. So there are two kind of transformers shown here. Okay. What will happen to you if you touch the transformer? Even your chat box reply will be welcoming. What will happen to the transformer if you touch?
obviously you will die. Correct? Touch பண்ணி தான் பார்க்கலாமே. Yes, sir. ஏன் something will you die? ஓகே, இந்த செகண்ட் பிக்சர் பாருங்க. ஸோ உங்க லெபார்டரியில இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த பார்த்துருப்பீங்க. கரெக்ட்? லேப்ல குட்டி குட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இருந்திருக்கும். நீங்க தான் காலேஜே வரலையே, அப்புறம் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஆல்ரைட். ஸோ உங்க லெபார்டரியில இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இருக்கும். அதை நீங்க டச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது. ஓகே, பட் when it's in the larger size, if you go and touch, then you will be feeling the heat as well as the electric shock and you will die. So the electric shock is mainly depends on the body resistance and the maximum allowable the electron which flows in a human body. Okay, உங்க ஹார்ட்டுக்கு, கரெக்ட், உங்க ஹார்ட்டுக்கு, அதாவது இதயம், அந்த இதயத்துக்கு வந்து 500 மில்லி ஆம்ஸ் டைரக்டா கொண்டு போய் உங்க ஹார்ட்ல வச்சோம்னு 500 மில்லி ஆம்ஸ், மில்லி இன் த சென்ஸ் இன்டு 10⁻³ டைரக்டா உங்க ஹார்ட்ல வச்சா your heart will die. Okay, but still we are touching the 500 milliamps in our laboratory. Okay, அது ஏன் நம்ம பாடிக்கு உள்ள போறது இல்லைன்னா ஹார்ட்டுக்கு டைரக்டா போகாது. our body have a resistance, so that is why we are living. But when we go and touch with the larger voltages, our body resistance will be very low, and the larger value of transformers have a higher voltages that will directly pass into our body, where we will die with a shock. Okay, so that's the difference on the smaller size and larger size. நிறைய கொஸ்டின் இருக்குங்க, எதுக்கு படிச்சிருப்பீங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயம் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் நீங்க எங்க போனீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, இனிமேல், ஓகே, ஹியர் ஆஃப்டர் when you travel, okay, when you travel, you try to look at the transformers which is available in the roadside. So அதை பார்த்தீங்கன்னா you will get a lot of information and a lot of thought process in your mind. Hey, this is a transformer. பட் என்னென்னமோ வச்சிருக்காங்களே, மேல என்னமோ இருக்கு, ஒயர் என்னமோ இருக்கு. ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா ஷீட்டா இருக்கு, ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஷீட் இல்லாம இருக்கு. Everything in the world is done. So this one is about the transformer. I do not know why still my internet is going struck every time. Okay, so let me connect both parallelly, my audio via my internet, phone internet, and my laptop via the Wi-Fi. So ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பர்பஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, the uniqueness of a transformer is to step up or step down the voltage, okay, without changing the frequency. Okay, so அப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல frequencyங்கிற வேர்டு வருது. So definitely the transformer will work only with the AC. ஏன்னா ஏசியில மட்டும்தான் frequency இருக்கும். DC will not have a frequency. Okay, so transformer எதுல ஒர்க் ஆகுதுன்னா டிசின்னு சொல்லக்கூடாது. It's working with the supply of alternating current. That's called as a AC. Okay, so how do the transformer is built? எப்படி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை உருவாக்குறாங்க, அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு வோல்டேஜ் ஸ்டெப் அப் பண்ணுது, ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுது, அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம மைண்ட்ல இருந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸ்கூல்ல இதே டயக்ராம் தான் பார்த்துருப்பீங்க, புதுசால எதுவும் இருக்காது. ஸோ யாருக்காவது ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் தெரியுமா என்ன, எப்படி வோல்டேஜ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது, எப்படி வோல்டேஜ் வந்து பூஸ்ட் ஆகுது, எப்படி வோல்டேஜ் வந்து டவுன் ஆகுது? இஸ் தேர் எனி கெஸ் ஃப்ரம் யுவர் சைட் how it is actually? தெரிஞ்சிருந்தா நாங்க தான் நல்லா படிச்சிருப்போம்ல சார் அப்படின்னு சொல்றீங்களா? ஓகே, நானே சொல்றேங்க. ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி உருவாக்கி இருப்பாங்கன்னா, இதுவும் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல் தான். மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் தெரியுமில்லைங்க, இங்க அடிச்சா அங்க வலிக்கும். அதே ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல்ல தான் இதுவும் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, இங்க எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஒரு இரும்பு ராட்ல எல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க, ஷீட்ஸ். ஓகே, யூ கேன் ஈஸிலி ஏபிள் டு see the picture here. 3Dல காமிச்சிருக்கு. கோடு கோடா டாப் வியூல பாத்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் பாத்தீங்கன்னா ஷீட்டா இருக்கும். கரெக்ட், எல்லா ஷீட் அடிச்சிருப்பாங்க. நீங்க லேப்ல பார்க்கும் போதோ இல்ல வீட்டுல ஏதாவது டிவைசஸ்ல இதை பாத்தீங்கன்னாலும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷீட்ஸ் தெரியும். மேல ஒரு பிளேட் மாதிரி வச்சு ஒரு பவுண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, அந்த பவுண்ட்ல ஒரு காயில் சுத்தி இருப்பாங்க. ஓகே, எதுக்குன்னா சொலினாய்ட் கான்செப்ட்.
பிரைமரியில லெஃப்ட் சைட்ல பிரைமரி, ரைட் சைட்ல செகண்டரின்னு வச்சிருக்காங்க. ஓகே, so where the primary will have a coil and the secondary will have a coil. Primary will be taken as an input and the secondary will be taken as an output. அப்ப பிரைமரி காயிலுக்கு நம்ம சப்ளை கொடுக்கிறோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வோல்டேஜ் கொடுக்கிறோம். வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது வோல்டேஜ் will allow the current to flow because it's a closed path. closed path இருந்தா மட்டும்தான் current flow ஆகும். அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி காயிலுக்கு நம்ம சப்ளை தரோம். பிரைமரிலி வைண்டிங் சுத்தி இருப்போம், செகண்டரியிலையும் வைண்டிங் சுத்தி இருப்போம். ஸோ லெட் மீ டேக் அ கேஸ். ஓகே, பிரைமரி காயிலோட வைண்டிங் டர்ன்ஸ்ங்கிறதுனா சுத்து, எத்தனை தடவை சுத்தி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது தான் டர்ன்ஸ். பிரைமரியில ஒரு 10 டர்ன் சுத்தி இருக்கும், செகண்டரியிலையும் 10 டர்ன் சுத்தி இருக்கும். ஸோ லெட் மீ டேக் திஸ் கேஸ். ஓகே, தி டர்ன்ஸ் இன் அ பிரைமரி இஸ் ஈக்குவல் டு தி டர்ன்ஸ் இன் தி செகண்டரி. So now I'm going to give a supply to the primary alone as an input side. So once my primary winding gets a supply, it starts to produce a magnetic field, because when a winding is wounded on the core, it will behave like a electromagnet. So electromagnet ஆயிடுச்சுனாலே magnetic field உருவாயிரும். அதுதான் அந்த ப்ளூ கலர் ஒரு மாதிரி ரவுண்டா காமிச்சிருக்காங்க. ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த கோர் வழியா, இந்த கோருங்கிறது ரெண்டுக்குமே கனெக்ட் ஆயிருக்கு, இந்த கோர் வழியா இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து செகண்டரி டர்ன்ஸ் மேல படுது. ஓகே, அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து செகண்டரி டர்ன்ஸ் மேல படுது. ஸோ அதுவும் கண்டக்டர் தான், அங்க காயிலும் கண்டக்டர் தான். அப்போ ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு கண்டக்டர் மேல ஃபால் ஆகுதுன்னா டெஃபினட்டா அந்த இடத்துல இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும். கரெக்ட்? Here AC EMF. Here an AC EMF. Sorry for the trouble. Whenever I'm handling a class, I do not know who the hell is calling me. Every time I used to get struck on the class on it. Okay, all right, we can manage. So Faraday's law padi or magnetic field or conductor அங்கேயும் EMF induce ஆகும். Since we are going to give an AC supply, an alternating magnetic field will be happening here. So that alternative magnetic field will cut the secondary winding and the EMF will be induced in the secondary winding. Okay, அப்போ அந்த I do not know what the technical issue is, but I'll be repeating again. Induce ஆகும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ப்ரூவன் ஆயிடுச்சு. But the question is, how much EMF will be induced in the secondary? ஏன்னா பிரைமரியில நான் ஒரே மாதிரி டர்ன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், செகண்டரியிலையும் நான் ஒரே மாதிரி டர்ன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிரைமரியில நான் ஒரு 230 வோல்ட் கொடுக்குறேன், அப்ப செகண்டரியில இன்டியூஸ் ஆகுறதும் பாத்தீங்கன்னா 230 தான் இருக்கும். ஏன்னா பிரைமரி டர்ன்ஸும் செகண்டரி டர்ன்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கு. So that shows whatever the voltage is given in the primary will be transferred into a secondary. In case if I want to increase voltage induced in the secondary, okay, if I want to increase the voltage, I have to increase the number of turns in the secondary. அப்ப நிறைய போது நிறைய EMF induce ஆகும். Faraday's law, mutual induction படி நிறைய conductors, I mean if I increase the turns, the EMF induced will also be increased in the secondary side, right? So அப்போ வந்து நம்ம 230 கொடுத்தா, for example, we'll get a 300, 400, 500 based on the turns what we using in the transformer at the secondary side. Our voltage will be increased. That means it is boosted. So now I'm taking the third case. I have to reduce the voltage which is induced in the secondary. So where I can decide the number of turns can be reduced when considered to the primary turns. அப்ப turns குறைச்சிட்டா அங்க இன்டியூஸ் ஆகிற EMF வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். Because the conductor is less, the voltage induced will also be less. So this is how the transformer works. அப்ப பிரைமரிக்கு கொடுக்கிற AC சப்ளையை செகண்டரிக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றேன். If I want to boost, I can do a step up.
If I want to reduce the voltage, I can go ahead with the step down. If to maintain the equal voltage, that I can use the we call it as a how we call it step up, step down, and stable transformer, which is already known as some other terminology. Okay, I'll be letting you know. அப்புறம் ஒரு டவுட் வரும், என்ன சார் நீங்க அதே வோல்டேஜை மறுபடியும் செகண்டரியிலேயே வேணுங்கிறது எதுக்கு? எதிர் ஸ்டெப் அப் பண்ணலாம், இல்ல ஸ்டெப் டவுன் பண்ணலாம். அது என்ன சேம் ஈக்குவல் வோல்டேஜ் எதுக்கு வைக்கணும் அப்படின்னா, எஸ், தேர் ஆர் அதர் பர்பசஸ் டூ. பிகாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல பாத்தீங்கன்னா ஐசோலேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும், ஸ்டெபிலிட்டி. நம்மளோட சப்ளை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பியூர். 230 வோல்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ 230 இருக்கும், ஒரு 2-3 செகண்ட் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா 220 தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 225 இருக்கும். we do not have a stable power. அப்போ ஸ்டேபிள் பவர் வேணும்னு வைங்க, இந்த மாதிரி வேரியேஷன் இல்லாம ஸ்டேபிள் பவர் வேணும்னா I can go ahead with the 1:1 transformer. It's exactly called as 1:1 transformer. So the 1:1 transformer purposefully we can use it out. All right. So இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Any doubt in the working transformer? If I do not know whether your school physics teacher have explained you in this way, any doubts, can you please tell me in the chat box? So let me look at your chat box and confirm. If it's clear, then we will proceed for next. Do you have any doubt or query, or if it's clear, please drop text as clear. என்னடா ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க? 26 பேர் தான் இருக்கிறீங்க. ஒரு நாள் வந்து ரைடு மாதிரி விட்டாதான் கரெக்ட் ஆவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும், கிளாஸ்க்கு வராதவனுக்குலாம் அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். அப்போ வந்து நல்லா மாட்டிக்குவீங்க எல்லாரும். So let me know who are all active in the class. Can you please press the hand? Clear from Shruti. Thank you, Shruti, for your response. Because I would know, like, சும்மா கிளாஸ் எடுக்க என்னோட டைமும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், உங்களோட டைமும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். Yes, there is a 16 are active. மீதி என்ன பண்றது, இந்த ரைஸ் ஹேண்ட் இல்லாதவனால தூக்கி விடலாம் குரூப்பை விட்டு. பிகாஸ் ஐம் வெரி ஓப்பன். லைக் நான் வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில நான் தான் குரு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லல. பட் I can give you the way where you can have a corporate skills along with the course content. Okay. Find these corporate skills in the technical course content. I'm specially trained on that. All right, I got few replies. It's clear for Gautam, Azim, and Shruti. Nagendran, it's clear. All right. Okay, நான் வேணா ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேங்க. I'll give you the option to you. So நீங்க chat boxல இப்படி டெய்லி கமெண்ட் பண்ணும்போது I still remember few names in your class. Okay. For example, Alvin I remember, Azim I remember, Shruti, and 2 Shruti இருக்காங்கன்னு தெரியும், Shilpa is available. நீங்க chat boxல enable பண்ணதான் like I can even remember your name. மீனா I can remember, மகேஷ் I remember. அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும், எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல நடத்தணும் அப்படின்னு வரும். அப்போ வந்து டே அசீம் இஸ் a greatest student, an awesome student in the class. பட் ஏன் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியா இருக்கு, பட் திஸ் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ், ஏதோ நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஐ கேன் கன்சிடர் ஃபார் another 5 to 10 marks to add up. Yes, that's human nature. Being human, like supporting a student at any point of time will definitely help. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சேட்டே பண்ணலன்னா இவன் யாருன்னே தெரியாதுடா, இவனுக்கு போய் அவனுக்கு எதுக்கு அவன் வர்ற மார்க்கை விட்டு போயிட்டு எப்படியோ
அப்படின்னு சொல்லி I can leave you sometimes. Okay, so that is why I'm asking you to have a chat and to have a better conversations and communication between us. All right, no problem. It happens because unless you know the value, you guys will never turn. Okay, it happens. You know, we are not only delivering this particular class. Okay, I am handling for all third years of SNS College of Engineering. Together of all third year, I'm handling it one class where we deal with a lot of interview tips, psychology, and the placement preparations and everything. Even I'm getting a lot of feedbacks from students, and we are working for that. But think it of. Now and then I'm not forcing any student because forcing is not my wish. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சார் இன்னைக்கு கிளாஸ் வேணாம் சார் இன்னைக்கு வந்து லைக் வி ஹாவ் சம் அதர் ஒர்க்ஸ் ஸோ கைண்ட்லி டு நாட் கீப் த கிளாஸ் அப்படின்னு நீங்க எங்ககிட்ட ரெக்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஐ நெவர் ரிஜெக்ட் த ரெக்வெஸ்ட். ஓகே, ஸ்டூடெண்டோட ரெக்வெஸ்ட்டை என்னைக்குமே ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டோம். வி ஆல்வேஸ் அக்செப்ட் தி ஸ்டூடெண்ட் ரெக்வெஸ்ட். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் ஆஸ்கிங். ஆல்ரைட், ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்துட்டீங்க. அந்த செகண்டரியை வந்து I'm just going to connect with the load. I can use it for a lamp, I can use it for a fan, I can use it for a home. Purpose of transformer is differing with things and things. எல்லா டிவியும் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல ஆப்ரேட் ஆகுது. Since it's an electronics, the stepping down voltage is very very essential for you, right? So this transformer is exactly serving the purpose for stepping down the voltage to operate in an electronics. So I'll just ask you a question which you can clarify me on the next class. Okay. So what is the difference between an electrical and electronics? Okay. So most of them will try to say an electronics is electrical is a higher voltage and electronics is a lower voltage. But I'm giving this question to you again to have a think and come for tomorrow, and which will give you a lot of insights about the electrical and electronics. All right. ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து கண்டிப்பா பிரைமரி ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும், ஏசி சப்ளை தான் கொடுக்குறோம். இன்புட்ல கொடுக்குற கரண்ட்டை இன்புட் கரண்ட் I1 I2, செகண்டரி I2ன்னு சொல்லுவோம். பிரைமரி இஸ் இன் இன்புட் சைடு அண்ட் செகண்டரி இஸ் இன் அவுட்புட் சைடு, அண்ட் டர்ன்ஸ் இன் அ பிரைமரி இஸ் மென்ஷன் as NP and turns in secondary is mentioned as a NS. Okay, so in the turns ratio இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கணும். Since it is an introductory class, I'm not going to give you much technical of equations, formulas, அதெல்லாம் கொடுத்து போர் அடிக்க விரும்பல. பட் ஐ கேன் மேக் இட் வெரி சிம்பிள் ஹவு வி கேன் டிரைவ் ஆல் தோஸ் ஃபார்முலாஸ். ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்ல இது இருக்கு. ஆஸ் வி ஹேட் டிஸ்கஸ்ட் தி ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், வென் ஐ வாண்ட் டு பூஸ்ட் தி வோல்டேஜ், தி செகண்டரி டர்ன்ஸ் must be higher than the primary. Okay, so that my input primary voltage will be boosted to receive in the secondary side. And if I want to step down the voltage, I have to reduce the secondary turns when comparing with the primary turns. So automatically when I give a high voltage, so that will be get received in the lower voltage. So this is what we normally do in the laboratory, step down transformer. And we also use in television, washing machine, and wherever the electrical to electronics. Electronics எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா definitely there will be step down transformer. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கண்டிப்பா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். கரெக்ட், திஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் நீட் வை தி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் ஹேவ் டு லேர்ன் தி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். ஆல்ரைட், ஸோ லெட் மீ வைண்ட் அப் வித் த பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். Let us talk about the different types of transformer which we saw. Okay, high voltagesக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு, தனியா வோல்டேஜை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலாம், தனியா கரண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலாம், தனியா ஃப்ரீக்வன்சியை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலாம். வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து மெயினா எலக்ட்ரிக்கல்ல எங்க யூஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தி பவர் ஜென்ரேஷன். ஓகே, நம்ம வீட்ல எல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்றோம் பாத்தீங்களா, அது வந்து நான் எப்படின்னு சொல்றேன். ஃப்ரம் தி ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷன் டு யுவர் ஹோம், ஹவு இட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கறத சொல்றேன். ஏன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதிகம் பண்ணணுங்கிற கொஸ்டின் எல்லாத்து மைண்ட்லயும் இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் லிவிங் இன் கோயம்புத்தூர், பட் ஐ யூஸ் டு கெட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் குந்தா.
ஃப்ரம் ஊட்டி. ஓகே, ஊட்டியில இருந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ஐ எம் கெட்டிங் தி எலக்ட்ரிக் சப்ளைன்னு வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஊட்டியில ஒரு 100 வோல்ட் ஜென்ரேட் பண்றாங்க. எங்க வீட்டுக்கு 100 வோல்ட் வேணும். அப்போ ஊட்டி டு கோயம்புத்தூர் எப்படி பண்ணுவோம்னா, ஒரு கண்டக்டர்ஸ், நம்ம கரண்ட் கம்பின்னு சொல்றோம் இல்லைங்க, கண்டக்டர்ஸ். அந்த கண்டக்டர்ஸ் வழியா ஃப்ரம் ஊட்டி டு கோயம்புத்தூர் இட் வில் பி டிரான்ஸ்மிட்டட். நம்ம கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணாலே அதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்ல. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுனாலே I2R டிராப் கண்டிப்பா இருக்கும்ல. தட்ஸ் கால் ஹீட் லாஸ். அப்போ நான் 100 வோல்ட் வந்து ஊட்டியில டிரான்ஸ்மிட் பண்ணேன்னா கோயம்புத்தூருக்கு 10 வோல்ட் தான் வரும். Because of the 90 volt will be dissipated because of the heat loss. That's I2R loss or a copper loss. So if I want to have a maximum voltage which is to be reached to Coimbatore, I have to transmit an higher voltage. 1000 volt அங்க கொடுத்தேன்னா இங்க வரும்போது 100 volt I will receive. Correct? அப்போ அங்க 1000 voltக்கு பவர் ஜெனரேட் பண்ணணும் குந்தால. So assume this case for a whole Tamil Nadu. Assume this case for a Kongu belt region like Erode, like Erode, like Pollachi, like Coimbatore. So Mettur power plant la irundhu Coimbatore, Erode, Salem இந்த மாதிரி ஏரியாக்கு வருதுன்னு வைங்க. So assume how much power has to be generated. Okay, அப்போ the power plant have a specific capacity. அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு மேல ஜெனரேட். Okay, yes, the power plant have a specific capacity. அதுக்கு மேல ஓவர்லோட் பண்ண முடியாது. பட் டெய்லியும் நம்ம வீடு கட்டிட்டே இருக்கோம், டெய்லி புது புது எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் வாங்கிட்டே இருக்கோம், எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்டை வாங்கிட்டே இருக்கோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா டிமாண்ட் அதிகமாயிட்டே வருது. பட் பவர் பிளான்ட்டை செட் பண்றதுக்கு இட் ஆக்சுவலி ஒர்க்ஸ் வித் லாட் ஆஃப் க்ரோஸ் ஆஃப் மணி டு செட் அப் தி பவர் பிளான்ட். ஸோ தே வாஸ் திங்கிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் செட்டிங் அப் நியூ பவர் பிளான்ட் we can boost up the voltage via transformers. அப்போ பெரிய பெரிய சைஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ற இடத்துல, பவர் ஜெனரேஷன் பண்ற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தே ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், பெரிய சைஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும். ஸோ ஹையர் வோல்டேஜ்ல டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது லாசஸ் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து எஃபிஷியன்ட் வோல்டேஜ் வில் ரீச் டு அவர் சைட். ஆனா இன்னொரு சேலஞ்ச் வருது. நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா 230 வோல்ட் தான் வருது. கரெக்ட்? ஸோ அந்த பட் நான் 1000 வோல்ட்டை கொண்டு வந்து என் வீட்டுக்கு கொடுத்தேன்னா வீட்டுல பட்டாசு தீபாவளி தான் வந்துடும், எல்லாம் வெடிச்சிடும் டப்பு டப்பு டப்புன்னு. ஸோ ஐ cannot feed the 1000 voltage directly to my home. So where the locality places also require to step down the voltage. அதுதான் வந்து உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டவுன் வோல்டேஜ். ஓகே, ஒரு 11 kV வோல்ட் வர்றத 230 வோல்ட் ஆகும், 440 வோல்ட் ஆகும் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி உங்க வீட்டுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் வரும். தட் இஸ் வை தேர் இஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ங்கிறது பீப்புள் லிவிங் லொக்காலிட்டியில இருக்கும், விச் ஹெல்ப்ஸ் டு ஸ்டெப் டவுன் த வோல்டேஜ் அண்ட் விச் கேன் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு த ஹவுஸ். ஓகே, இன்னொரு விஷயம் சொல்றேங்க. இது வந்து நிறைய பேர் இந்த தப்பை பண்றாங்க. ஐ யூஸ் டு அட்வைஸ் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் மை நோன் தட் நாட் டு டூ திஸ் ஒர்க். அது என்ன ஒர்க்னா, இந்த ரோட் சைட்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குங்க. ஓகே, ரோட் சைட்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும். சில பேர் பைக்கை கொண்டு வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கீழே பார்க் பண்ணுவாங்க. சில குழந்தைங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை சுத்தி விளையாடுங்க. ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹைட்டா இருக்கும், இங்க வந்து போல்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, அந்த போல்ஸ் சுத்தி அந்த குழந்தை விளையாடும். சில பேர் நடந்து கிராஸ் பண்ணுவோம். கரெக்ட்? சில பேர் பைக்கை பார்க் பண்ணுவோம். பட் மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட் இஸ் டு நாட் டு பார்க் தி பைக் ஆர் டு வாக் பிலோ தி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் செட்டப். ஏன் சொல்றேன்னா, you all know the principle of transformers, right? It works on the electromagnetic induction. என்னதான் நம்ம பண்ணாலும் க்ளோஸ் பண்ணாலும் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எது வரைக்கும் பாஸ் ஆகுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. கரெக்ட்? இஃப் யூ கிவ் எ சப்ளை, தி எலக்ட்ரோமேக்னெட் வில் ஸ்டார்ட் டு ப்ரொடியூஸ் தி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு உள்ளேயும் இருக்கும்,
சப்போஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட்டர் கவர் அந்த ஷீட் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த அவுட்டர் கவர் வந்து எங்காவது ஒரு கேப் இருந்து செய்யும் போது ஒழுக்கமா செய்யாம ஒரு கேப் இருந்ததுன்னு வைங்க, அந்த மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து கீழே வர ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்ட், டிரான்ஸ்ஃபார்மரை சுத்தி வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கீழே நடப்போமா? நம்ம கண்டக்டர் தானே, அவர் ஹியூமன் பாடி இஸ் அ கண்டக்டர். ஸோ நம்ம வந்து அந்த கீழே போகும்போது நம்ம மேல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கண்டக்டர் தான். ஸோ நம்ம மேல இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகி கரண்ட் பாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்ட். ஆஃபன் இட் லீட்ஸ் டு டேஞ்சர் டு தி லைஃப். ஓகே. ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் நாட் டு கிராஸ் தி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லைன் எனிவேர் யூ வாக் ஆர் பார்க் யுவர் வெஹிக்கிள். ஓகே. இந்த சில பேர் மாடு கட்டி வச்சிருப்பாங்க, சில பேர் ஆடு கட்டி வைக்கிறது, துணி காய போடுறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி விச் யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன். ஓகே. ஸோ கைண்ட்லி அட்வைஸ் டு த பீப்புள் ஹூ வாக்ஸ் பிலோ தி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லைன். அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சிருக்கிற கீழே சுத்தி சுத்தி நடக்கிறது, இந்த மாதிரிலாம் யாராவது பண்ணாங்கன்னா கைண்ட்லி அட்வைஸ் தெம். இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் தி மேக்னெட்டிக் பிரின்சிபல். Your body will act as a conductor and the magnetic lines will cut your body and EMF will be induced in your body. இதெல்லாம் சொன்னா சைக்கோன்னு சொல்லிடுவாங்க. But this is the reality. We have to say, we have to help anyone, we have to guide anyone. Okay. So alright, this is basic about the transformer. We will be studying lot and lot about transformers. We will apply, we will calculate efficiency, we will test the transformer. We will do everything virtually. We also know the application of transformers and lot many things to discuss. And also you also come up with certain questions which can be discussed in the class. That will gives the greater instant for both of us. Okay. So students questions ஏதாவது எடுத்துட்டு வாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தேன், இந்த இடத்துல பார்த்தேன், பட் அதுல நீங்க சொன்னது இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருந்தது, அது என்ன? ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது கேட்டாலும் that also will be discussed in our class, which can create a lot of interest in the classroom. Okay. So all right, I will, it's an attendance time, right? Let me share the attendance. Just give a minute. Okay. The attendance form has shared in the chat box. So I request every one of you to keep the attendance. All right, we'll wind up today's class and thank you so much. Thank you, sir. Sir. Thank you. Thank you, sir.